Okay, let's start the discussion. What we need to discuss under chapter number 2 in our science book is about human eye and ear. So first of all, what we need to discuss is we need to discuss its structure, as well as we need to discuss about its functionality, how it works, structure and functionality. Right. Basically, here actually what they have asked, like to find a model of human eye in a laboratory, because we are not in a physical class, we are doing online class. So we have to use online resources. And one thing that you can access is this physics. That is basically it's having a lot of physics videos, including human eye. This might be useful for your mother as well, as she's doing physics, I guess. And please use that for your further studies. And you have a lot of interactive simulations there in this physics. And the next resource that you can use is this. It is Anima Draft. It shows how human eye works in Anima Draft. This is the second resource that we can use related to human eye. Okay, let's see the interactivity. Let's see the interactivity and let's see this in interactive view. Okay. Can't I access this? There was any animal drafts by the for some reason this one is not loading fully, but you can see that in this specific picture. So I will use that to explain, but why it's not loading? Maybe they are now, they try to sell it. Earlier days, this was available for free, but here you can see only the thumbnail of that, only the part of that. No, not the full version. I think I have to go and purchase that full version. Anyway, that was interactive one. For some reason, it's not working. And anyway, so let me explain basically the structure of human eye. This is one of the most prominent organs in our body. ප්‍රධානතම එක organ එකක් එහෙම නැත්නම් අවයවයක් අපේ body එකේ තියෙන මිනිස් ඇස කියන්නේ මොකද it is a really significant, lifelong, valuable asset to us, and it enables vision. But it is in physics, it is basically a lens and also focusing on the objects. But in biologically, it is more than that. Not just physics, it has some neurons connected to that, and various sensors, neurons, and also the controlling mechanism. But we need to know about this too. So here in front of that, you have few things that you need to know. One is cornea, and next one is iris, which is in the middle, and also pupil, right, which is also in the center. And also you have anterior chamber. So that is this small space area, which is basically, it's a wet zone again. And lens, this lens that you can see in the eye is recognized as most advanced lens in the world because of its high focus time. It can focus short distances, long distances instantly. Even a DSLR camera lens cannot move that fast, cannot focus that fast. Camera lens ඉක්මනින් focus වෙන්න පුළුවන් මට්ටමේ තියෙන අපූර්ව ස්වභාව ධර්මයේ නිර්මාණයක් තමයි අපේ ඇහැ කියලා කියන්නේ. So there are some advanced camera lenses with advanced functionalities, but the human eye is basically amazing natural organ which is with us.
Then you can see this is after that, after the lens here, this area is basically vitreous body. Vitreous body is which is inside the eye, and also vitreous body, and after that optical nerve, and then this is retinal arteries and the vein, optic nerve, and then macula, retina, then choroid, and here sclera. So those are the things. And let's see what are the functionalities. So outer protection layer is sclera, that is the outer protection layer of this, and which is forming the structure of eye. වටේට තියෙනවා ඇහි බෝලයක් වගේ ගලවලා ගත්තොත් ඒක ආරක්ෂාවට තියෙනවා ස්ක්ලෙරා කියලා කියන්නේ ඒකට. Then you have actually choroid or steroid. So this is basically is the layer between sclera and then retina that provide oxygen and nutrition to the outer layer of retina. එතකොට මේ retina එකේ අපි කියනවා මේ දෘෂ්ටි විතානේ, මම හිතන්නේ සිංහල වචනේ හරි කියලා මම බලමු අපි retina කියන්නේ එතන තමයි දෘෂ්ටි විතානේ ඇහි ප්‍රතිබිම්බය හැදෙන තැන. ඉතින් retina එකට මේ ඒ වගේම මේ ඇහි තියෙන අනෙකුත් ප්‍රේශීන් වගේ දේවල් වලට රුධිර සැපයුම සිද්ධ කරන එක තමයි මේ ස්ටෙරොයිඩ් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් ඇත්තටම ස්ලෙරා එකටත් ඒක ස්ලෙරා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒකට සහ ඒ වගේම රෙටිනා එකට යහපත් පේශීන් වලට blood oxygen supply එකක් කරන්නේ නියුට්‍රිෂන්ස් කියන්නේ පෝෂක පදාර්ථ සැපයීමක් තමයි සල්ලි. රෙටිනා එක තමයි අපේ ප්‍රතිබිම්බය හැදෙන තැන. මෙතන ආක්සි කාචයට වැටෙනකොට ෆිසික්ස් වලින් බලමු මොකක්ද මේ වෙන්නේ කියලා. කාචයක් කියන්නේ මෙතන ඇත්තටම ට්‍රාන්ස්පේරන්ට්. හරි හිතන්නකො අපේ ඇහි කාචේ කොච්චර ට්‍රාන්ස්පේරන්ට්ද කියලා හිතන්නකො අපිට මේ දේවල් පේන්නේ. එතකොට මේවා අපි ආලෝක කිරණ හැරා ගමන් කරන්න එපා. නේද? එතකොට වීදුරුවක් වගේ ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් ඇහැක කාචයක් ඉන්න තමයි මේ දේවල් වෙන්නේ. එතකොට මේ කාචය හරහා තමයි මේක ගමන් ගන්නේ. මේ කාචය හරහා ආලෝකෙ ගිහිල්ලා දෘෂ්ටි විතානේ වදිනවා. හැබැයි දෘෂ්ටි විතානේ එක තැනක් තියෙනවා මැකියුලා කියලා. මේකට සිංහලෙන් මම කියනවා මම හිතනවා සිංහල වචනේ අන්ධ බින්දුව. කියන්නේ මෙතනට වැටුණාට මේ මෙතන තියෙන මේ කම්පොසිෂන් එකේ ඉන්න මෙතනට වැටුණාට පේන්නේ නැහැ. මැකියුලා. අඳුරු ලක්ෂණ අන්ධ බින්දුව කියලා කියනවා සිංහලෙන්. හරි එතනට වැටුණාට ප්‍රීවියු එක පේන්නේ ඒක දෘෂ්ටි විතානේ තියෙන විශේෂ ස්ථාන. හරි ඊළඟට තව ඊට පස්සේ තියෙන ඔප්ටිකල් නර්ව් දෘෂ්ටික ස්නායුව. මේකෙන් තමයි මේ සංවේදන මෙතනට වැටෙන ප්‍රතිබිම්බේ ප්‍රීවියු එක ගැන මැසේජ් එක මොලේට දෙන්නේ. ඒ දෙන මැසේජ් එක අනුව තමයි මොලේ තේරුම් ගන්නෙ. ඔය ඇවිල්ලා ඔය තියෙන මෙහෙම කෙනෙක්. ඔය ඉන්නේ සුදු එක්කෙනෙක්, ඔය ඉන්නේ කළු එක්කෙනෙක්, ඔය ඉන්නේ උස එක්කෙනෙක්, ඔය ගහක්, ඔය මලක්. ඒ සංවේදනය දෙන්න අනිවාර්යෙන් ඔප්ටිකල් නර්ව් එකෙන් යන්න ඕන. ඊළඟට තියෙනවා retinal arteries and veins. එතන තියෙන මේ ස්නායු ගොඩක් තියෙන්නේ. මේ ස්නායු සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා දෘෂ්ටික ස්නායු ඇතුළු. ඊළඟට තියෙනවා vitreous body කියලා කියන්නේ ඒකේ ජෙල් එකක් තියෙන මැද්ද ඇත්තටම. ඒකෙන් කරන්නේ ඇහි අර බෝලෙට තියාගන්න එපා ගන්න ඇකිලෙන්නේ නැති වෙන්නේ. ඒ ස්ට්‍රක්චර් එක සහ වෙට්නස් එක පවත්වා ගන්න එකේ ජෙල් එකක් තියෙන vitreous body එකේ. ලෙන්ස් එක වල දාන අක්ෂි කාචය. ඊළඟට තියෙනවා කෝනියා කියලා කියන්නේ මේ ඇහි වටේට තියෙන මෙන්න මේ කළු පාට කළු බෝලේ කියලා කියන්නේ මේ කොහොමද කළු බෝලේ
හැදිලා තියෙන එකට එළියෙන් කියනවා කෝනියා කියලා එකක් සිංහල වචනේ. කෝනියා. NEA. සිංහලෙන් ස්වච්ඡය. මට මොකද ගොඩාක් කාලයකට කලින් සිංහල වචන ටික මේව කරේ හින්දා මේ තියෙන ස්වච්ඡය කියන එක සුදු ඉංග්‍රීසියාව කියලා කියන්නේ. ස්වච්ඡය සුදු පාට වටේ ඒරියා එක. ඒකෙන් පස්සේ තමයි ඔය තියෙන්නේ කළු පාට ඒරියා එක තමයි අයිරිස් එක කියලා කියන්නේ. මේ අයිරිස් එක කියන එකත් පුතේ යුනික්. iris is unique. එහෙනම් iris recognition කියලා හැම ඔය දැන් fingerprint වගේ iris එක fingerprint එකටත් වැඩිය unique කියලා හිතන්නේ මේ කියනවා සයන්ටිස්ට්ලා. ඒ කියන්නේ ඒක තියෙන ඒ iris එක කෙනාගෙන් කෙනාට වෙනස්. ඒකේ color එක composition එක හැදිලා තියෙන විදිය කෙනාගෙන් කෙනාට වෙනස් කියලා කියනවා. ඒ හින්දා iris recognition system පවා තියනවාද මේ. මොකද iris එක පුද්ගලයන්ගෙන් පුද්ගලයාට කියන්නේ ඔයාගේ අම්මගෙන් ඔයාට පවා iris එක ගොඩාක් වෙනස්. හරි iris එක කියලා කියන්නේ මේ ඇහි තියෙන මේ තියෙන මේ වටේ තියෙන එක පුතේ. ඒක තමයි iris එක කියලා කියන්නේ. මැද තියෙන සිදුර නෙවෙයි ඈ. ඒක වටේ තියෙන එක තමයි iris කියලා කියන්නේ. ඒක පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට වෙනස් කියලා කියනවා. මේ තියෙන iris එක. ඊළඟට iris එක කියන්නේ කන්නිනිකාවද ස්වච්ඡය තාරාමණ්ඩලය ඒකේ ඇතුලේ තමයි කණනිකාව. තාරාමණ්ඩලය කණනිකාව කියලා කියන්නේ ඒකේ තියෙන චූටි සිදුරක් තියෙන්නේ. මේ සිදුර තමයි මේ සිදුරෙන් පියුපිල්. හරි. සිංහල වචන ලොකු අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒක පුංචි කාලේ ඉගෙනගෙන තියෙනවනම් සමහරට මේ කියන වචන අහලත් ඇති. පියුපිල් කියන්නේ කණනිකාව. ඇසේ තියෙන චූටි සිදුර ඔකෙන් තමයි ආලෝකය ගමන් කරන්නේ. එතකොට මේ තාරාමණ්ඩලය කියන එක නැත්නම් මේ අයිරිස් එකෙන් කරන්නේ පුතේ මේ අක්ෂිකාචය විශාල කුඩා කරනවා. ඔයා කැමරා දැකලා තියෙනවද? Have you seen DSLR cameras? Yes sir. ඔය කැමරාවල තියෙනවා ඉස්සරහා දැකලා තියෙනවද මේ කාචයේ විවරය ලොකු පොඩි කරන්න පොඩි මේව එකක්. ඔව් සර්. මොකද කාචයේ විවරය ලොකු කරාම වැඩි ආලෝකයක් ඇතුල් වෙනවා. කාචයේ විවරය පොඩි කරාම අඩු ආලෝකයක් ඇතුල් වෙන්නේ. දුරේ ඉඳන් බලද්දි when you see far away places what will happen to this iris and the pupil? Will pupil be small or larger? If you are seeing if you are seeing longer distance, far away place, will it be larger or smaller? Larger. Okay, when you see an object in very close place, so will it be larger or smaller? Small. Okay, you can take a mirror now. Can you take a mirror? Is there nearby mirrors? ළඟපත් තියෙනවද කන්නඩිය? mirror එකක්. No. හොයාගන්න බැයිද? ළඟපත නැහැ. ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එකෙන් හරි බලන්න බැයිද හැදිලා? ඉන්න පුළුවන් සර්. දැන් බලන්න ඒක ඇහැට ලං කරලා. Make it closer to eye and see the pupils. කණනිකාවේ ප්‍රමාණය බලන්න ඇහැට ලං කරලා. ඊට පස්සේ චුට්ටක් ඈත් කරලා බලන්න. So what are your observations? What are the observations? Is it smaller when it come to closer or when it go away? Is it large when it come closer or when it's far away? What are your observations? Can you find? ලං කරාම පියුපිල් එක ලොකු වෙනවා. ඒක තමයි. ආර්වි ඔබ්ජෙක්ට් බලද්දි තමයි ඈත බලද්දි පියුපිල් එක පුංචි වෙනවානේ. තේරුණාද? ඔව් සර්. අපි හිතන් හිටියේ අනිත් පැත්තනේ. ඈත බලද්දි පිටේ ඇහැ රිලැක්ස් වෙනවා. ඈත බලද්දි
ඇහැ රිලැක්ස් වෙනවා. එතකොට මේ පේශි මගින් අපේ ඇහි බෝලේ කුඩා කරන්න යොදන බලය යොදන්නේ නැහැ. මේ බෝලේ කුඩා කරන්න ප්‍රෙෂර් එකක් දෙන්න එපා. එතකොට මේ ප්‍රෙෂර් එක දෙන්නේ නැතුව තියද්දී ගොඩාක් ප්‍රෙෂර් කරන්නේ නැතුව තියද්දී මේක ඇදලා තියාගන්න ප්‍රෙෂර් එකක් දෙන්න එපා. මේක අදින්නේ නැහැ. එතකොට නිකන් මොහේ තියෙනවා. එතකොට ඉතින් සාමාන්‍ය රිලැක්ස්. හැබැයි ළඟ බලද්දී ඔය ඇහි කාචයත් මේ ඒකේ තියෙන කාචයේ වක්‍රතාවයත් පොඩ්ඩක් වැඩි වෙන්න මේක ඒකත් ප්‍රෙෂර් කරන ගමන් මේ බෝලෙත් නිකන් මේක ඇදලා ඒක ලොකු කරලා දෙනවා. ආලෝකය අඩු වෙලාවටත් එහෙම. ඉතින් ඒක හින්දා තමයි අපි ළඟ බලන් ඉඳිද්දි පොඩ්ඩක් ඔළුව රිදෙන්න එහෙම ගන්නව නේද? ඔව්. සාමාන්‍යයෙන් මේ වෙලාවට කියන්නේ ඈත බලන්න කියලා. ඈත බැලුවම අපේ ඇහැ රිලැක්ස් වෙනවා. හරිද? ඈත බලනකොට මතක තියාගන්න this pupil will be small when you look far away place, but pupil will be large when you look at closer places. As well as when there is more light, ආලෝකය වැඩි වෙද්දී this pupil will become smaller. When very less amount of light, this will become very large. එතකොට dark අලුවර කාමරයක් ගත්තම අලුවර කාමරයකට යද්දී pupil එක ගොඩක් ලොකු වෙනවා. මොකද එන ආලෝකය අඩු වෙන හින්දා. Okay, then you have anterior chamber. So what is this anterior chamber? Anterior chamber. What's the singular word? දෘෂ්ටි විතානේ කියන්නේ retina, macula කියන අන්ධ බිඳුව, දෘෂ්ටික ස්නායු කියන optical nerve, cornea කියලා කියන්නේ අසුදු ඉංගිරියාව, නැත්නම් ස්වච්ඡය, iris කියලා කියන්නේ තාරා මණ්ඩලය, තමයි පේශි, pupil කණනිකාව, ඊට පස්සේ anterior chamber. මොකක්ද මොන කුටීරයේද? Yes. It is also gel-like thing, but it is more flood that provide nutrition to the lens, iris, and back of cornea. ඒකෙන් තමයි ඇත්තටම ඔය ඇහැට අවශ්‍ය මේ තෙතමනය සහ ඒකට අවශ්‍ය පෝෂණය ගෙනල්ලා දෙන්නේ. තෙතමනය සහ පෝෂණය ගෙනත් දෙන්නේ. හරි. ඉතින් ඒකේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඒකේ වියලීමක් සිද්ධ වුණොත් ඒක ඇහැට හොඳ නැහැ. ඒ හින්දා ඒක අර කඳුළු එහෙම තියෙනවා. ඒවා එනකොට ඒකෙන් ෆ්ලඩ්ස් මේවා එහෙම තියාගන්න. ඒ උදව් වෙන එක තමයි ඔය anterior chamber කියලා කියන්නේ. anterior chamber එක අපි බලමු අනිත් එකේ. අපිට 3D view එකක් බලන්න තිබ්බම වටිනවා. Okay, let's see this in YouTube. Here, our eyes enable us to see all the beautiful things around us. In this video, we're going to see the structure of this eye, things that make up our. When we look at our face, it looks somewhat. This is my poor face. But if you were to concentrate only on the eye and get rid of, look at the different
major parts of our eyes are called the iris. Our eyes, the light, and so we would say that person has green eyes. In my case, for example, it is brown. So my iris reflects brown, and so my eyes are brown in color. But notice our iris has a hole in its center. That hole is also given a name. It's called the pupil. So that hole is called the pupil. As you can see, the pupil is through which the light enters into our eyes. So through the pupil, light will enter into our eyes, and this is what enables us to see things. Now, our iris has a very important job. Its job is to control the size of this pupil, the hole. And that's because during the daytime, or when the ambient lighting conditions are very bright, then there are a lot of rays of light that are hitting our eyes. So we wouldn't want too many rays of light entering our eyes, because in that case, that might damage our cells. So in such a case, what we'll do is our iris will make its hole smaller. The pupil becomes constricted so that it only allows the required amount of light to enter our eyes. On the other hand, if the ambient lighting conditions are very dark, so let's say it's evening time or nighttime, or you're inside a dark room, now there won't be many rays of light hitting our eyes in the first place. Now we would want to open up that pupil, otherwise we won't be able to see anything. And so in such case, the pupil opens up, the hole opens up, allowing the light to enter. And you can do this experiment at your home. Just stand in front of a mirror in a dark room. Your pupils will now be dilated. And just flash light into your eyes, and you will see immediately that pupil will get constricted. ඕක තමයි මම ඔයාලට බලන්න කිව්වේ. දැන් මෙතන නම් මේ ලයිට් එක වැඩි කළා. බලන්න මේ පැත්තේ මේ පොඩි මේව එකක් පේන්නනවා. ඇහි ඇත්තටම වෙන දෙයක්. ඒක අර අඩු වෙනවාට පේනවා ටක් ගාලා. කියන කරුවල කාමරයකට යනවා. කරුවල කාමරයට ගිහලා එකපාරම කණ්ණාඩි ඉස්සරහට කියලා මේක පොඩ්ඩක් මේ විතර කරන්න එපා. නිකන් එකපාරක් දෙපාරක් කරලා බැලුවට කමන්නේ. මොකද අර වැඩි ආලෝකයක් ඇහැට ඇතුල් වෙන එක හොඳ නැහැ නේ එකපාරම. මේ බලන්න. ඔන්න එකපාරම මේක ලයිට් එකක් දාපු හැටි අර මේ පියුපියල් එක ලොකු වෙලානේ තියෙන අඳුරු කාමරේ. ආලෝකය වැඩියෙන් ඕනේ. ලයිට් එක ගහනකොටම චූටි වෙනවා පේනවා. And you can do this experiment at your home. Just stand in front of a mirror in a dark room. Your pupils will now be dilated. And just flash light into your eyes, and you will see immediately that pupil will get constricted, become smaller in size. All right, now let's get rid of the iris so that we can see the other parts of the eye. So now we are only seeing a section of the iris. It's the same iris with the hole in between. All right, so let's look at the other parts. This bulged part of the eye, which is in front, is called the cornea. So this is called the cornea. And over here, we can see a lens. This is called as the lens of the eye. So it's just called the lens. This is called as the lens. And the space between the cornea and the lens is filled with a watery kind of a liquid. Watery kind of liquid, and it's called the aqueous humor. It's called aqueous because it's watery. Aqueous humor is the liquid which is filled there, right? මේ අතර මේ කියන්නේ cornea එකයි නැත්නම් මේ ස්වච්ඡය සහ මේ iris එක මේ gap එක පිරීලා තියෙන වතුර තමයි aqueous කියලා කියන්නේ. Aqueous humor කියලා කියන්නේ. And if you look at this carefully, you can now see that this cornea, along with the aqueous humor and the lens, they're all convex shaped. So the cornea and the lens together form a converging lens system. And so whenever you want to concentrate on a specific object, their job is to make sure that the light from that object gets focused right at the back part of our eye. Because it's the back part where we have lots and lots of light sensitive cells. So the back part of the eye is completely covered with light sensitive cells, which we are seeing over here in red. And so this whole thing is also given a name. That's called the retina. Let's write that down. So let's write that down. This light sensitive cell covering, cell lining, is called retina. And so in order to see anything clearly, the light from that
object must get focused exactly on the retina. If it doesn't, it'll look blurred to us. And what do these cells do? Well, these cells, once light falls on them, they convert light into electricity. And finally, those electrical signals are carried from the retina all the way to our brain through some nerves. So there'll be some nerves that carry all these signals. The nerves will connect to all the cells of the retina, and all these electrical signals is carried to the brain. And this bundle of nerves are called optic nerves. Optic nerves. And then our brain, the command center, receives these electrical signals, does a lot of complex processing, and it's eventually able to figure out where those light rays came from, and then it constructs the image of the world around us. The whole thing is super complicated. Our brain is super complicated, but it's also pretty amazing how it's able to do all of this. And by the way, the space between the lens and the retina is filled with a jelly kind of transparent substance called the vitreous humor. The word vitreous means looks like glass or kind of like glass. Of course, it's not made of glass, it's made of organic substance. But just like glass, it is pretty transparent. So it's a jelly-like transparent material, and its job is to maintain the shape of our eyes. Without this humor, our eyes could get easily crushed under the weight of the stuff that is on top of it. So the vitreous humor is a transparent jelly-like substance, but it's watery kind of substance. And the last thing we'll talk about are these fiber kind of things that we see over here, which are keeping our lens in place. They are called the ciliary muscles. They have a pretty important job too. Their job is to be able to change the shape of this ciliary muscles were not there. Oh, iris iris එක විශාල කුඩා කරන්න iris එකෙන් මේක control කරන්න මේක pupil එකේ size එක එකට තියෙනවා මෙතන දෙපැත්තේ ඒ වගේම eye strains eye pressures maintain කරන්න ඒ වගේ මේක අල්ලගෙන තියාගන්න මේ ciliary muscles වලින්. Why do we need that? Well, we need that to change the power of our eyes depending upon how far the objects are that we are looking. මෙයා තමයි මේක අකුලන්නේ දිගාරින්නේ. ගොඩක් බෝල වුණාම අපිට ළඟ තියෙනවා පේනවා. සාමාන්‍යයෙන් දිග ඇරුණාම ඈත තියෙනවා පේනවා. මේකට iris එකයි මේ ciliary muscles ඔය දෙක තමයි උදව් වෙන්නේ මේ ඇහැ අකුලන්න දිගාරින්න. ඒකෙන් power එක වැඩි වෙනවා පුතේ මේක බෝල වුණාම. එතකොට තමයි like when it is more convergent shape, so you can see the closer object, but when it is less converges, then you can see the far away places, and the focal length will be different in each case. Here, focal length is basically the idea is to focus keep wherever the object is, the idea is to focus it to the retina. කොහේ object එක තිබ්බත් එයාලා බලන්නේ මේ focus කරගන්න කොහොම හරි retina එකේ. මොකද retina එකේ තමයි light sensitive cells තියෙන්නේ. This will make sense if we draw some rays of light. So let's dim all of these things and consider some rays of light. All right, imagine we are looking at objects which are very far away. Then the rays of light from that object will be parallel to each other. And in order to see it clearly, those rays must get focused onto the retina. So the ray diagram would look somewhat like this. Now, the important thing is the amount of bending that is required. Notice that these rays have to be bent by this much amount so as to get focused on the retina. And this bending is done by this lens system, converging system. Now imagine that same object were to come closer. Again, to see it clearly, the rays of light must get focused onto the retina. So these rays will not change, but the incoming rays will now be diverging. And as a result, we will see now the required bending is higher, right? So just concentrate on the bending when the object comes closer. Here it is. Can you see that? The required bending is more. More refraction is needed, meaning more optical power is needed. So when objects are closer, we require more optical power, more bending. And when the objects are farther away, we require less optical power, less bending. So notice our eye should be able to change its power depending upon how far the objects are. And that is accomplished by these ciliary muscles.
So when the object is far away, the required power is less. And so the required curvature of our lens is also less. In such case, the ciliary muscles will be relaxed, like what's shown over here. But when the objects come closer, since the required power is more, the ciliary muscles will start pushing on this lens to increase its curvature, as you can see, like this. I've exaggerated the figure over here. It'll push on the lens, increase the curvature, and as a result, it will increase the optical power. And that's how, depending upon the distance of the object from our eyes, the curvature of the lens will keep changing. And that is done by these ciliary muscles. Okay. And this phenomena where ciliary muscles change the power of the eyes by changing the shape of the lens is called accommodation. So that's their job. Their job is to perform accommodation. And by the way, we're going to look at accommodation in great detail in a future video. All right, so don't worry too much about this accommodation as of now. So that's pretty much it. So let's quickly summarize what we learned. We saw that the cornea, the aqueous humor, and the lens together form a converging system whose sole job is to focus rays of light onto the retina. The retina contains light-sensitive cells whose job is to convert light into electricity. These electrical signals are carried out by optic nerves. Their job is to carry the signal all the way to the brain so that the brain can process the information. The jelly-like substance, the vitreous humor, maintains the shape of our eyeball. The iris regulates the size of the pupil, which in turn regulates the amount of light that enters our eyes. And finally, the ciliary muscles regulate the power, optical power of our eyes, depending upon the viewing distance. Okay, hope you got an idea about the plants and trees are not just great. Excuse me a second. Continue from that and let's move to and see what they have mentioned, and they have also mentioned all the parts. So here the eye muscles are there, the internal muscles, this part are here. Here, ciliary muscles, see, that is listed there. Iris, pupil, and here you can see the aqueous humor, which is water, like watery, like it's like water and transparent thing. Aqueous humor, which fill this, and this make this lens convergence. Convergence, divergence lens අහලා තියෙනව නේද? අபிසාරි අපසාරි කාච කියලා සිංහලෙන් අහලා තියෙනවද? සනිදි? Hello? අහලා තියෙනවද? What is convergence? What is divergence? Convergence lens එකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ? Divergence lens එකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ පුතේ? Converge lens I will go through things. Wait. So this is one lens and this is another lens. Which is convergence? Which is divergence? Convergence වෙන්නේ පළවෙනි lens එකේ, diverge වෙන්නේ second. Second lens. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ මේ දෙකේ වෙනස? Convergence lens, when rays are like, when ray diagram, one rays falling into this, what will happen? The parallel line will converge at one point. Yeah, it will looks like this, right? Oh, sorry. My drawings are really ugly. But the convergence lens will focus. And divergence lens, when it fall into this, it is the rays are sent out like this, right? That is of the divergence. Right? You cannot see its focus into a single point, but here convergence is just focusing that to a single point. That is the difference. Okay, then you can see the eye muscles, which is holding the eye, entire eye. Then මේ ඇහැ ඇතුළේ ක්‍රියාවලියට තමයි මෙතන ciliary muscles ඕන වෙන්නේ. හැබැයි ඇහැ පිටතින් මේ සවි වෙලා තියෙන්නේ ඇහි ඇහැ අපිට නිදියන්න අර වගේ මේවට ඒ වගේ දේවල් වලට පොඩි පොඩි තියෙනවනේ මේ ඇහැ move කරන්න පොඩි movements මේක ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. ඒකට eye muscles තියෙනවා. Then here you have this here sclerotic layer. Or sclerotic layer. Then here choroid,
and retina. Retina is where you can see this sensitive, light sensitive cells. Then here the yellow spot and the blind spot. Blind spot is there when blind spot is where here all the nerves are basically nerve ends or nerve edges are joining. When some preview is there, preview is pointed or something is convergent to this point, you will not see. Because the nerve ending, nerves stick එකතු වෙන තැන හින්දා මෙතනින් එකක් focus වුණාට ඔයාලට පේන්නේ it's blind spot කියන අන්ධ බින්දුව. ඒක පේන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙතනට වැටුණොත් මේ තියෙන yellow spot කියන එක fovea එතනට වැටුණොත් ඒක හොඳටම පේනවා. එතන තමයි මේවා වැඩිම fovea කියලා කියන්නේ මොකක්ද සිංහලෙන් අපි ගමු වචනේ fovea. ඒ කූපය කියලා තියෙන්නේ නම් ඒ වචනේ මම නම් එච්චර කැමති නෑ. මොකක්ද මම මේක මොකක්ද කමන්නේ ෆෝබියා කියලා මතක තියාගන්නකො. එතනට වැටුණොත් සාමාන්‍ය ෆෝබියා එකට වැටෙනවා සහ බ්ලයින්ඩ් ස්පොට් එකට yellow spot and blind spot, so there is a difference. And yellow spot is basically giving the vision, blind spot is not giving the proper vision. මොකද එතනින් මේ vision එක දෙන්න බැරි වෙන්නේ ඒකවා මේ කියන්නේ signal එක අරන් යන්න බෑ අපිට. ඒ lens මේ මොනවාද ඒ cells වල distribution එකක් තියෙනවා. Hari. Here, let's see this light sensitive cells distribution first. Let's go to an image and let me show this. Okay, here you can see. Just need to. Okay, these are basically you can see, but we are not going to learn about them now. Here there are like different light sensitive cells. So here you can see the rods. So density of rods, you can see it's getting high, and then here density of cones. මේ එකක තියෙන්නේ color sensitivity එක, අනිත් එක සාමාන්‍ය black and white එහෙමත් තියෙනවා. කියන sensitivity එක වෙනස් මේ. rods වලයි cones වලයි අපි මේක දැම්මම ඉගෙන ගන්නෙ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ blind spot එකේ rods උත් නැහැ, මේ rods උත් නැහැ, ඒ වගේම cones උත් නැහැ. rods උත් නැති cones උත් නැති තැනක. කියන්නේ light sensitive cells නැහැ. හරි. light sensitive cells නැහැ. cells නැති හින්දා තමයි එතන පේන්නේ නැහැ. Right here. So this is something extra, right? Rods and cones are the light sensitive cells in the retina that allow us to see by converting light into electrical signal. අපේ light එක ආලෝකය වැටුනම ඒක විද්‍යුත් මේ පොඩි විද්‍යුත් තරංගයකට හරවනවා. ඒක තමයි brain එකට යන්නේ. Brain can intercept that as a vision. Rods detect motion and work in low light condition, while cones detect color. Cones detect color and fine detail in a brighter condition. එළිය තියෙන වෙලාවට එයා තමයි වර්ණ සහ ඒ වගේ දේවල් rods කරන්නේ. මේ motion and detect motion work in low light. ටිකක් අඩු light condition වලදී තමයි rods වැඩ කරන්නේ. cones වැඩ කරන්නේ වැඩි light brighter වෙලාවකදී
colors එක තමයි වැඩ කරන්නේ. The blind spot in the retina is in the retina where the optic nerves exits the eye. Optical nerve එක ඇහෙන් exit වෙලා යන්නේ එතනින්. එතන rods and cones basically are very low, therefore it cannot detect color. එතනට preview එකක් වටනවා අපිට පේන්නේ නැහැ. හරි ඒක අපිට පුළුවන් ඇහැ එක පැත්තට කරකවලා ඔක focus එකක් ගන්න. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් ඇහැ ඇස්කොට ඔටෝ ආපහු අතන්ට focus වෙනවා. අපේ මේ වෙකට focus වෙනවා. එතකොට මෙතන yellow spot එක කියලා කියන්නේ හරි blind spot එකනේ. එතන yellow spot එක කියලා කියන්නේ එතන සාමාන්‍යයෙන් here the fovea you can see, so basically more light sensitive cells are there in the yellow spot. In the yellow spot more light sensitive cells are there, but anyway I don't see a proper diagram. Okay, just remember that light sensitivity is high in that yellow spot. That is enough. Just light sensitivity is high, unlike the blind spot is the reverse. Okay, then you have this blind spot, optical nerve and eye muscles in both sides. Okay, you can see eye is located inside orbits in skull, and eye is fixed with 6 eye muscles into the orbit. Right? මේ තියෙන ඇහැ ෆික්ස් වෙන හැටි මසල්ස් 6කින් තමයි ඇහැ ෆික්ස් වෙලා තියෙන්නේ අපේ ස්කල් එකේ. කියන එහෙම නැත්නම් අපේ තියෙන මේ හිස් කබලේ තියෙන මසල්ස් 6කින් තමයි අපි ෆික්ස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර මේ තියෙන්නේ these are some things like you can see how we can move the eyeball. Eyeball අපිට move කරන්න පුළුවන් විදිහ තියෙනවා. We can move to the corner. මෙතන තියෙන මේ ADG instances, eyeball can move to the circular, can be moved to the circular plane. හරි එක එක මේවා බලද්දි eyeball can be moved to the vertical plane. හරි එක එක මේවා බලද්දි මෙතන BEH ඒ කියන්නේ මේ පැත්තට move වෙන්න පුළුවන්. බලන්න උඩට පහළට vertical plane එකේ move වෙන්න පුළුවන්. ඇහැ බෝලේ move වෙන්න පුළුවන් පැති. මෙතන ABH වලදී උඩට පහළට තමයි මේක move වෙන්නේ. එතන මේකෙදි මේ පැත්තට ADF වලදී EDF වලදී ඇහැ හරස් අතට move වෙන්න පුළුවන්. EDF වලදී ඒ වගේම circular වටේට move වෙන්න පුළුවන් ඇහැට ADH. මේ තියෙන ඇහැට මේ තියෙන වෙලාවල් වල ඇහැට පුළුවන් වටේට move වෙන්න. All these are possible and move in circular planes. Hence human eye has gained ability to see broad area. This is called widening of optical region. ඒ කියන්නේ මෙහෙම මේක අපිට මේ ඇහි බෝල එක තැන් වලට move කරන්න පුළුවන් වීම නිසාම අපේ vision range එක හරි වැඩි වෙලා තියෙනවා. කියන්නේ අපිට ඔළුව හරවන්න ඕනේ නැහැ. සමහර සත්තුන්ට ඔළුව හරවන්න ඕන මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. හරි ඇහැ විතරක් ඇහි බෝල එක කරකවන්න බැරි හින්දා එයාලා ඔළුව හරවලා තමයි බලන්නේ. අපිට පුළුවන් ඔළුව හරවන්න නැතුව ලොකු vision range එකක් ගන්න බලන්න නිකන් ඇහැ කරකවලා ඔන්න ලොකු vision range එකක් ගන්න අපිට පුළුවන්. So that is called widening of optical region. Okay, and let's move to the last thing that I planned today. This is what shows the eye optics, and you can see how this ray diagram shows how focus happens in different vision conditions. Right, let's say okay, this is a far away object and you can see how it focuses into the retina. Object position is far away. When object position is closer like this, so if you keep the eye lens in this size, මොකද වෙන්නේ? දැන් object එක ලං වෙනවා ඇහි lens එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මොකද වෙන්නේ? අපිට පේන්නේ බොඳ වෙලා. මේක ඔයාලට කරන්න පුළුවන් ඈත බලාගෙන පුතේ අත ගන්න ඇහැ ළඟට. ඈත දිහා බලා ගන්න. හරිද? ඈත බලන්න. හොඳට ඈත බලලා හැබැයි අත ඇහැ පැත්තට ගේන්න. අත බොඳ වෙලා පේන්නේ. Can you see that?
දැන් ඈත් එක්කනේ ප්‍රැක්ටිකල් කරන්න දෙන්නේ කරන්නේ. ඈත් නම් බලමු. ඈත තියෙන මොකක් හරි බිත්තියක් හරි කොහේ හරි බලන්න. හැබැයි අත දිහා බලන්න එපා. ඈත බලාගෙන අත අරන් එන්න ඇහැ ළඟට. බොඳ වෙලා නේද පේන්නේ අත? ඔව් සර්. Object is closer, lens is fixed කියලා කියන්නේ ඒක තමයි අපි කරේ. lens එකෙන් අපි කොහෙද බලන් හිටියේ ඈත. මං කව බලන්න එපා. අත දිහා බලන්න එපා. දැන් බලන්නම හිතෙන්නේ අත දිහා එපා කිව්ව මේ. අත දිහා බලන්න එපා. ඈතම බලාගෙන මේ තියෙන අපි තුන් මේ තියෙන බිත්තිය මේ අපේ wall එක. This is our wall. හරි අපේ බිත්තිය මෙහෙම තියෙනවා. අපි දැන් මේ බිත්තිය දිහාම බලාගෙන අත මොකද කරන්නේ ළඟට ගේනවා. එතකොට අත හරියට මේකේ වැටෙන්නේ නැහැ. පොද වෙලයි ප්‍රීවියු එක වැටෙන්නේ. දැන් අපි මොකද්ද කරන්න ඕන අත දිහා බලන්න ඕන නම්? What we need to do? Yes? ඔව් අපි මොකද්ද කරන්න ඕන lens එකට? We need to do something to the lens. Hello. අත ළඟට ගන්නවා. හරි අත ළඟට අරන් තියෙන්නේ. හැබැයි පේන්නේ පොඳ නේද? දැන් lens එකට පොඩි වැඩක් කරන්න ඕනක පේන්න නම්. මොකද කරන්නේ? lens එකේ බෝලේ නැත්නම් lens එකේ මේ convergence ගතිය මොකද කරන්න ඕන? දැන් අත බොඳ වෙලා නෙපෙන්නේ. අත හරියට බලන්න නම් අපි ටග් ගාලා මේ lens එකේ convergence ගතිය වැඩි කරන්න ඕනද අඩු කරන්න ඕනද? වැඩි කරනවා. වැඩි කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපිට මේක පේන්නේ නැහැ. This is the eye anatomy you can see. If you want to see that properly, need to change the lens. Lens එක වෙනස් කරන්න මෙතන එකක් තියෙනවද නැහැ. හරි වෙනස් කරන්න නම් එකක් නැහැ. ගාමිති හරි මෙතනින් පුළුවන්. මෙතන ඇහි බෝලේ ලොකු කරන්න. දැන් අපිට හොඳට මේකේ ફોකස් එක පේනවානේ. මේ රේ ඩයග්‍රෑම් එකේ පුතේ හරියම තැනට ඒ කියන්නේ මේ ඔක්කොම රේස් එකතු වෙන තැනදී තමයි අපිට හොඳ විෂන් එකක් එන්නේ. හරි. කරලා බලලා තියෙනවද ලෙන්සස් වලින්? ඔක අර ඉරේලියට එහෙම මේ ලෙන්ස් එකක් අල්ලලා අර චූටි කඩදාසි කෑල්ලක් පුච්චලා එහෙම බලලා තියෙනවද? ඔව් සර්. එතකොට හරියට මේ රේස් ටික එකතු වෙන තැනදී නේද කඩදාසිය පිච්චෙන්නේ? ඔව් සර්. ඒක අපි කියනවා නාභිදුර කියලා. ෆෝකල් ලෙන්ත් එක කියලා. එතකොට හරියටම එතනට ફોකස් වුණොත් තමයි අපිට පේන්නේ. හරි. දැන් ඔන්න ඔබ්ජෙක්ට් එක ළඟ තියෙන්නේ. එහෙමනම් ඇහැ බෝලේ ලොකු වෙන්නේ. මේ ලොකු බෝලේ ලොකු වෙනවනේ නැහැ. මේක මේ පවර් එක වැඩි වෙන්න ඕන. The lens power need to be high. The lens power එක low වුණොත් ඔබ්ජෙක්ට් එක දැන් මේ මැද තැනක තිබ්බොත් මේ වගේ හොඳට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔබ්ජෙක්ට් එක ගොඩක් ඈත තිබ්බොත් අපිට lens power එක අඩු කරන්න ඕන. Okay, you can do this with the optics.com and related to eye animation. You can do this. I have sent you the link. ඊළඟට තව තියෙනවා මේ ඇහි තියෙන පුළුවන් එක එක ලෙඩ. near sighted, far sighted. මොනවාද? near sighted කියලා කියන්නේ ළඟ පේනවා. near sighted ළඟ හොඳට පේනවා. හරි. ළඟ පේන හින්දාම දුර මොකද වෙන්නේ? සිංහලෙන් ඔකට කියනවා near sighted කියන්නේ අවිදුර දෘෂ්ටිකත්වය. අහලා තියෙනවද? ඔව් සර්. මොකේද ඇහුවේ? කොහෙද? ඔව්. හරි. near sighted කියලා කියන්නේ අවිදුර දෘෂ්ටිකත්වය. අන්න එතනදී වෙන දේ මොකද්ද? මේ ළඟ තියෙන ඔබ්ජෙක්ට්ස් ගාන්ට ફોකස් වෙනවා ඇහැට. මේ ගොඩාක් දුර තියෙනවා මොකද වෙන්නේ? මේ මෙන්න මග ફોකස් වෙනවා. දැන් අපි මොකද්ද කරන්න ඕන මේකට? What should I do? දැන් කණ්ණාඩි දාන්න ඕන නේද? ඔව් සර්. එතන කොහොමද කණ්ණාඩි දාන්නේ? මොන જાති කණ්ණාඩියක්ද දාන්නේ? අපි කන්වර්ජන්ස් එකක් දානවද ඩයිවර්ජන්ස් එකක් දානවද? ඔය හිතන්න තමයි කන්වර්ජන්ස් එකක් දැම්මොත් තවත් කන්වර්ජ් වෙයිනේ. ඔව්. තවත් කන්වර්ජන්ස් කියන්නේ නිකන් මේක අபிසාරීනේ. කියන්නේ එක තැනකට ගේනවනේ. එහෙමනම් මේක ඩයිවර්ජන්ස් කරන්න වෙනව නේද? We have to put this. ඔන්න ඔය වගේ එකක් දැම්මම පොඩ්ඩක් ඈතට යනවනේ. ඈතට ගියාට පස්සේ ආපහු ළඟට අරගෙන ගන්න.
Understood? Yes, sir. මේවා තියෙනවද book එකේ? තිබ්බනේ? ඔව් sir. අවල්ලා ඇති divergence and convergence lenses. Near side තියෙනවද ආමේදී? මේක එක පැත්තක් convergence වනේ මේ ටිකක් short eyesight එක දානවා. Okay, then the far sightedness. ඈත පේන දුර දෘෂ්ටිකත්වය. ඈත හොඳට පේන. ඔය ළඟට එන්න ඔබ්ජෙක්ට් එක වැඩේ આવුත්. දැන් කොහොමද මේක කනෙක්ට් කරන්නේ? මේක මේ හදන්නේ පුතේ. far sighted ඈත පේනවා ළඟ පේන්නේ නැහැ. ගොඩක් වයසකට ගියාම එහෙම තියෙන්නේ. Then how to correct this? convex lens එකක් දාන්න. Convergence lens එකක්. If you need to correct, this is nearsighted, and we know how to correct that. Nearsighted නම් අපිට convergence එකක් දැම්ම ගන්න වෙනවා. far sighted නම් ඈත පේන හැබැයි ළඟ පේන්නේ. ඉතින් අපිට සිද්ධ වෙනවා divergence එකක් දාලා මේක convergence එකක් දාලා මේක correct කරන්න. මොකද ඈතනේ පේන්නේ ළඟට එන්න මේක යනවා කියන්නේ තව පොඩ්ඩක් අපි support එකක් ගන්න ඕන. We can correct like this. far sighted. අතන normal vision එකේදී මේක අවුලන්නේ නැහැ. normal vision එකේදී you can see it's focusing well. far sighted වුණොත් තමයි පොඩ්ඩක් හරියට යන්නේ නේද? Okay, now we have discussed about the basic issues of eye. Next day I'll be discussing the remaining part which is in the book. Okay, I'll stop from here for now. Next day I'll be discussing the remaining, right? Good night. Good night, sir. Thank you, sir.